عليكم أمرو دسي بيكين باش لكتشر سياكين لكتشر بناء infective endocarditis infective endocarditis عيتشي is defined as a microbial infection of the endothelial surface of the heart our heart valve that the most often occur in the proximity conjunctal or acquired cardiac defect يعني تشي أما infective endocarditis هربا أما اختصار طوبة ITIS يعني bacterial infection هي باشا أو microbial infection virus بتشتغل بميكروبيلا. It is an intracardiac effect includes severe valvular insufficiency which may lead to interrupted conjunctive heart failure and myocardial abscess. Therefore, emphasis has long been directly toward its prevention. Although bacteria most often cause this disease, fungi and other microorganisms may also cause infection. يعني سيكا خوي زياتركي بكتيريا بس بعد جارش fungi وكو فطريات و other microorganisms مش عينا مشاكلات وشكا. This term infective endocarditis is used to reflect the multi-microbial origin يعني بس شرط نية انه امنا خوشة بكتيريا بيبومان نا multi microorganism نا fungi بي فيروس بي. Classification okay. The causative microorganism وكو streptococcal أو endocarditis أو staphylococcal endocarditis و candial endocarditis أما causative okay مسبب okay. أما type of valve okay we infected كراوة native valve endocarditis يعني prosthetic valve endocarditis يعني NVE يعني PVE. The source of infection إن شو وري قرت whether the community acquired or hospital acquired. مستشفى وري قرتني أن خلق كتر وري قرت the patient is an intravenous drug user or not همين باشا. infective endocarditis شيء يعني شيء أو توشيا كان infective endocarditis كم just streptococcus are the most common cause of infective endocarditis. سيبو شستوبين ننخوشا كان باويني streptococcus توشا بين infective endocarditis of which streptococcus viridis أما يعني سام streptococcus عائلة حمويتي إنجا تشي أو بالضبط كاميانا أميانا alpha hemolytic streptococcus which are normal consists of oral flora and gastrointestinal tract. أما أمنا دون بكتيريا شو هي نوع دم هي ونوع معدة هي remain the most common of acquired هذا يعني acquired native value endocarditis. Okay, staphylococcus are the cause at least 30 to 40% of cause of infective endocarditis. The mostly coagulase positive. Staphylococcus aureus, which is the most common pathogen in infective endocarditis associated with IV drugs abuse. It is also the most common pathogen in non-vascular cardiovascular device infection. اللي نمدرس طازة كان بينين ستافيلوكوكس أوريوس أما زياترتو شكا infective endocarditis زيات النما عيش سكا Staphylococcus has emerged as the most common cause of infective endocarditis rates of virulence Streptococcus have decreased. الآن أم بكتيريا Streptococcus virulence عددي كم ويتوش infective endocarditis سبيا زياتي يستح حاليا تشبن infective endocarditis Staphylococcus aureus دسيبيا سيك أما زور منه. Other microbial agent less commonly cause infective carditis تشين هايك جروب يعني تشين أما تنملت هنا مكردو خسارة مكردو هايك هيموفيليسيس أسيتوباكالي كارديوبكتيريوم إيكو كينولوبا ولا قال كينجلي أمانة حمويا بينن هاكي جروب باشا هاكي جروب شو من أماناك أما بزايد جيتو بامتحان عليه هاكي جروب أمو بشوف لك الراس تندو كام اختيارك يعني يصير تبلي أي بي سي دي اختيارك كان ليه أبيت نوع بكتيريا بزانيد حتى بزاين هاكي جروب شيء predosing condition attributed to infective endocarditis include material valve proplas بسبينج بوسيلاسات
aortic valve disease دوانزا بوسيلسات congenital heart disease توشكن prosthetic valve intravenous drug abuse no identification of condition بس بينش بتشلحوت الحالات كان ناتوانيت اصلا identification كيبو حالتنا. Pathophysiology. Infective endocarditis is thought to be the result of a serious complex interaction of several factors involving endothelium, bacteria, and the host immune response. يعني infective endocarditis يعني عدا انه بكتيريا كسبب الرئيسية host immune system كشي عين او شو شركة involving endothelium عين فاكتوريا كده فاكتوريا كام. The sequence of event include شلون تشبيه يكمل injury or damage to endothelial surface. endothelial surface سكت تشبه با injury or damage most often of a cardiac valve left field دو او fibrinoplatelets adhere كان بو شلونوي injure بو باشا to the rounded endothelial surface and form a small cluster or masses called non-bacterial thrombotic endocarditis. GPLN non-bacterial thrombotic endocarditis. This small are sterilite and do not contain microorganisms. هنا أو fibrinoplatelets درستيا كان بكتيريا ثانية باشا with the occurrence of transist bacterium bacteremia transist of bacteremia هنا شبيلن أو بكتيريا وهنا وخين هي bacteria can be seed into and adhere to the mass. Additional platelets and fibrin are then deposited onto the surface of the mass, which serve as the protect the bacteria that underlie rapid multiplication within the protection of the vegetated mass. The clinical outcomes result local destructive effect or infective intracardiac valvular lesion, embolization of vaginated fermented to distant site resulting in infraction or infection. Hematogenesis يعني خاني اللي دا هنا به نزيفة. Seeding of remote seated during conjunctival bacteremia. Antibody response to the infection organism with subsequent tissue injury caused by deposition of preformed immunocomplex antibody complex interaction with antigen dependent in tissue. يعني شنو ديش اما يعني شيء يعني مدة شو شرحه كانتي بودي ريسبونس انتي بودي ريسبونس يعني انتي جسمك شلون ريسبونسك بوم البكتيريا بوم انجريا باشا. Sign of symptoms. The clinical representing may vary the interval between the promised initiation bacteremia and the onset of symptoms of infective endocarditis. It's estimated to that 2 weeks in more than 80% of patients. يعني هالشغلة سطا كان نونو خوش هنا وي بكتيريميان هي يعني بكتيريا كان خيان يعني هالشغلة صات يكسر توش بدو حتى توش infective endocarditis 7 عرضا كان يتيا فيفرا درجة most common heat heart murmur يعني ضلع ريك لنادا بتشنيا أما وكو حب سور هي درجة on the peripheral conjunctive on the buccal and the platal mucus. Oslar nodes send small and tender subcutaneous nodules that develop in the pulp of the digestive. Now we embo wadano Oslar دواء عالمه ويكتشف كرت سير ويلسون Oslar دواء Janway lesion small erythritis or hemorrhagic multiple non-tender lesion that palms and soles نو بدسيه ونجرهين بونا يعني دانا وجانوي بالنسبة بو عالمه وكشاف فكر they are caused by septic emboli with deposit bacteria forming micro abscess of derms with marked necrosis and inflammatory infiltrate not involving the epidermis. وكمان أما باتشيا أما أوسلر نودزا ود شكلي أنا splinter hemorrhagic Roth spot عين over retinal hemorrhagic with bulk هين ناوي دواء دواء على المكويك شافكر splenomegaly clumping of the digit digest positive blood culture خلينا كوي فحصية بينين البكتيريا
although up to 30% of a case of infective endocarditis are initially found to be culture negative. الان سيلا سطوي فحصة كيف وكين ديارة دا هنا انه بكتيريا نية بس مع العلم infective carditis يعني وعرضة كان يعني هي متشية لأنه باحتمال تستقى غلط بيتشتك غلط روي دا وزاتي لو ام غلطة كالتشر كان نيجاتيف دركا انتي بايوتيك زور اخوان بيش تشخيصك او بيش تحليلك استدين دايجنوستون تشخيصي كيام كسا infective endocarditis داك ستريت were developed to facilitate diagnosis of infective endocarditis اما النوع كان تشخيص هيك بيما مشان دا اقرم كسا infective carditis يعني فأم نوع النظامات درستيان كل حتى بس بزاين infective carditis يعني are characterized by major and minor major و minor معناه اگر major كان چين positive blood culture فحص خينا كاكين ابين خيني بكتيريا طاوة ما زاين infective endocarditis تجبو evidence of endothelial involvement positive echocardiography presence of new valvular regeneration ام دو هنا بيلن major يعني كان مدانا ما نبي طاوة ما حسابه انه infective endocarditis هي minor straight كانت هي prepositing heart condition or IV drug use fever vascular phenomena include embolic event immunologic phenomena microbiologic evidence other than positive blood culture definitive يعني إسا كسك منبوه بيه حتى بلين طاوة أما infective endocarditis هي definitive diagnosis of endocarditis أبيت دو ما يجريها بيه يان يك ما يجريكيها بيه وسي ماينر يان بينج ماينر يهبيه يلا ألين أما infective endocarditis complication كيتي heart failure as a result of severe vascular dissection embolization of which generation fragment lead to stroke myocardial infarction pulmonary embolism emboli may also involve other systemic organs including the liver spleen kidney and abdominal mastocyst يعني تي أما embolism خذريكا أطوان بروت ريوا أطوان عدا إنه ضل بوست أمانة وش ما كان منوعنا أطوان بروت بوست liver spleen kidney abdominal renal dysfunction كليا كان وسط is also common and may be due to immunocomplex glomerulonephritis in our infraction. Medical management. It consists of antibiotic and surgery. Antibiotic surgery the most widely used antibiotic أو نوع antibiotic يوزو بكاره هنا شيء penicillina, ceftriaxona, gentamicina و vancomycina. While most Staphylococcus aureus organisms that produce beta-lactamase respond to naflexine and oxaline and are strain resistant to oxaline, vancomycin is combined with rifampin and genomycin. نادر ما كان لبركة عائلة كان لبركة عائلة قد فكرية كثبت ليش؟ يعني سبب بصانا most common antibiotic كتيا penicillina ceftriaxona gentamicina vancomycina مانية أما عملية surgical intervention may be necessary to facilitate the cure of infective endocarditis or to repair damage caused by infection شو ناوي damage كراو بخطايا infection أكاروين بس علاجك بالجراحة وإن شاء الله نخوشك السلامات دلاتي dental management كمان the dentist should identify from a history taken this patient with cardiac conditions that increase risk of infective endocarditis and should remain alert and refer the patient with signs and symptoms to infective endocarditis physician. This would apply whether or not the patient has received prophylactic antibiotic for dental procedure. The basic assumption of IE is the most often due to the bacteremia that results from invasion dental procedure. بعد زجار توش infective endocarditis سبب كاتيوي dental invasion لكن كاتيوي شكل نصدق أنا كيف أو بكتيريا نما نوتن أورال فلورا هي أطوان بروتنا وخينا كان خينا كو برود بدل باشا الآن IE could be prevented but studies have shown that bacteremia can also result from many normal daily activities such as toothbrushing, flossing, using toothpick, using oral water,
irrigation device قالت ترى بس الدكتور دقانا يعني كاتو إيشا كابو دقانا كتنا بعد جانا دقان شتنكت يعني خي دقانا يعني وتا هي تبلم toothpick يعني هي دقان بكار يعني دار دقان عين تشتكى infective endocarditis and chewing emphasizing the need maintain good oral hygiene and eradicating dental oral disease for decreasing the frequency of bacteria produce normal daily activity. Cardiac condition associated with highest risk of adverse outcome from endocarditis from which prophylactics with dental procedure is recommended. Prosthetic cardiac valve, previous infective endocarditis, congenital heart disease. أما تهبي هاي ريسكيت يعني إنه خطرك يبرستريت إنه توجبيت بإنفكتيف اندوكاردايتس. إيه unrepaired unrepaired cyanotic including those with palaver shoots and conditis, completely repaired CHD with prosthetic material or device by surgery or catheter intervention during the first 6 months after the procedure. Prohylaxis is responsible because endothelialization of processed material occur within 6 months after procedure. لكن أماني مهمة وكمية عامة. هاي رزقك كاميتي أمسي نقطة كيا مهمة لبريك أمانة. Repaired SGD with residual defect at the site of adjustment to the site of prosthetic patches or prosthetic device which inhibit endothelialization. Cardiac transplantation repairization will develop cardiac valvopathy. هذه مهمة كان نبلة وتزور مهمة خاصة من جدولة. Infective endocarditis antibiotic prophylaxis is recommended only for patients listed above who undergoes any dental procedure that involves the manipulation of gingival tissue or the principal region of the tooth, and for this procedure that perforate the oral mucus. And then prohylaxis فقط بون خوشانا دين أوي رونا dental procedure that أوي مثيتيا إيش بالثاكين يعني procedure كا توشينا كا perforated كا oral mucus كا. The following procedure and events do not need prohylaxis routine. أم سباس أم شتاناك وي هني ناوية prohylaxis بخول بنخوشة كمان. Anesthetic injection قادر زيداني bench. Restorative dentistry كانت أوي بس حشوية كي بكيم. Taking dental radiography أشعة ورقين. Placement of removal prosthodontic or orthodontic appliance. Adjusting of orthodontic appliance. Placement of orthodontic bracket. قش أشكالي بورثودونتك هيك إلى خين يبقى إنه نخشك بروهيلايتس بخوا. Shedding of deciduous teeth, suture removal, fluoride treatment, and bleeding from a trauma of the lips and oral mucus. سيك أو antibiotic prohylaxis كانت شيئا. يا كم دانا أوي أورالية أخرى أموكسلينا بالنسبة 2 ملغرام بو adult وبتشايلد 5 ملغرام أبي لبريك يا ما قشتي. أواني ناطوان أورالي بيخوان بطريقة تربوري يقرن اكو امبسلين سيفازولين وستروفوكسين. امبسلين 2 غرام يعني هي انترماسكولار او انترافينوس يعني بعضله اليدريه يعني بعد وريد اليدريه بو ادولت اما و5 ملغ عين تشت. سيمافازلين وما 1 غرام وعين تشت يعني بو من ضل 5 اواني حساسيا هي ان بنسلين او امبسلين اورالي سلندومايسين اخوان كليندومايسين شنش 6 ملغ بو ادولت و20 ملغ بو هين. اواني الرجيكن بو بنسلين و امبسلين بس ناتوان اوراليش بيخوان سما اورالي اخرى امنا تي بيلين سيفازولين و ستروفاكسين يدينيا و سلندومايسين يا غرام بعضله ويان بوري دواء و سلندومايسين عين تشت 600 ملغ يعني بعضله ويان بوري دواء. اما زور مهمه
In patients who are already taking penicillin or amoxicillin for eradication of an infection for long term, secondary prevention of rheumatic fever are likely to have Streptococcus variants that are relatively resistant to penicillin or amoxicillin. قالت احتمال اوانيت زور يعني بوتا ماوية زور اموكسلين وبنسلين يا اخوان احتمال ستوش سترابيكوكس فايروس بونا اواني مقاومة من بوم دو درمانا الين دواء اما ابيت كليندومايسين azithromycin or clarithomycin should be selected for prophylactic if treatment is immediately necessary. An alternative approach is to wait for at least 10 days after complication of antibiotic therapy before administration for prophylactic antibiotic. In this case, the usual regimen can be used. In case of prolonged dental procedure, أجر إيش تكتبوا كسيكو إشكال زيادة longer than 6 hours, it is advisable to determine administer an additional prophylactic dose, same dose. أبيت يعني أجر بزاي إشكال 6 ساعات زيادة ببيبليت هنا prophylactic ترشي بيبديتي وبح عين دوز. Period to cardiac valve surgery or replacement or repair of conditional heart disease. It is recommended that pre-operative dental evaluation to be performed and necessary dental treatment provided whether possible and an effort to decrease the incidence of last PVE caused by very dense group or Streptococcus. Fever and rheumatic heart disease is autoimmune inflammatory process that develop after pharyngeal infection with group A beta hemolytic streptococcus أو ما يسمى أو Bacillinaria dinans streptococcus biogene is predominantly affect children between 5 to 15 years يعني أمنوا عن نقوشية affect children كان affect من دالا كان 8 بنج بو صال. Rheumatic fever may occasionally be followed by chronic rheumatic carditis with permanent cardiac valvular damage that appear to immunological mediated tissue damage, which may lead to fibrosis and destruction of cardiac valve. Clinical manifestation the clinical manifestation of acute rheumatic fever are variable that the diagnosis is made only if at least two of the two major are fulfilled. Second, major وهين major وماينر. major كان كاكاوي دا حتى بزاي أما هنا سكان ما تسي major كان كارديتايتس polyarthritis كوهرية arrhythmia مارجنوتوم subcutaneous nodules. أما ماينر كان بايركسيا يعني درجة حرارة كبيرة زبيا arthralgia previous rheumatic fever, raised ESR and C-reactive protein, characteristics ECG change. تمام. A sore throat may be followed after about 3 weeks by an acute febrile illness with multi-joint pain, migratory arthralgia which fail without permanent damage in about 3 weeks. يعني تي أما دقيقة كم بيقول أما تو شبيد بس دوية بس حفتش خوتك الشباب. Cerebral involvement causing spasmodic inflammatory movement, syndrome chorea, ST Vites dance, Staphylococcus vites يعني سعيد. A characteristic rash, arrhythmia marginotum, lung involvement, subcutaneous nodule usually around the elbow. The most serious cardiac complication is subendocardial inflammation, particularly along the lines of closure of the mitral of aortic valve cusps, resulting in the formation of fibrous vegetation and later scarring fibrotic sufficient destruction. سيكا أما هيش مهمنية أما منية هيش مهمنية مهمة كامل بزاني ما يجربكم ما ينركا كامية أتي أوكي وتوش چین بەشێکە کە منداڵ نە 5 بۆ 15 ساڵ medical management دەکەی promote antibacterial treatment of Streptococcus sore throat within 24 hours of onset. ئەبێ یەکسەر
sore throat أكيد توجبه بسرعة ساعات حاليا prevent the development of rheumatic fever in most cases. After an attack of rheumatic carditis, there is a risk of recurrence and continuous antibiotic prophylaxis become necessary to lessen the risk of permanent cardiac damage. أكثر يعني أقل هست بكي إنه attack of rheumatic carditis تشابه أكثر antibiotic بدين يبو حتى تسارعنا كمخ وضعك خلال التربية. درمانا كانت يديني the drug of choice is usually phenylmethylpenicillin until the age of 20. For this allergic to penicillin, sulfamidine should be given. تمام؟ سيكا متشيا أجر attack rheumatic carditis هي بيا بس phenylmethylpenicillin يبديني أجر 8 حتى بالصلانة دوي أو أجر حساسية شيء هي البنسلين sulfamide يديني. Dental management. Acute rheumatic fever patients are extremely unlikely to be seen during the attack, but emergency dental treatment may be necessary. Patients with history of rheumatic fever but without cardiac involvement are treated as normal person. يعني historian هي وعلاج منا طبعا شيء بوكي. Most patients with chronic rheumatic heart disease are anticoagulated and they should be managed after determining the prothrombin time and ANR, and the treatment can be done under local anesthesia. يعني تي اگر امنو عنا خوشانا هات بوت اما انا انتي جوجلت اخوان باش يعني خلينا وشك نابي خلينا اروح فابيت حتى دسي بيكي بوان ابي بروثرومبين تايم دركي بزان خلينا كم دقيقه حتى وشكو بي او اي ان ار كا ابي سير كيت ثانيه كا. Indication for prophylactic antibiotic are only for high risk patients mentioned in dental management of infective endocarditis. او فقط هاي ريسك يلا هنا ويتي وين باسكر ان dental management كي infective endocarditis يعني اما باسكا امسي نقطة امانا باشا ها dental management كي infective endocarditis كي اما نبدأ congenital heart disease أمنا كتير most common type in children أما هادنا من دالها يا زاتري. Congenital heart disease are the most common type of cardiac disease present in children. لما ندالها يا زور باشا they are can broadly classified as cyanotic and ionotic non-cyanotic. The cyanotic result from shooting of deoxygenated blood from the right ventricle into the left side of heart and the systemic circulation, leading to chronic hypoxia. There include easy manager syndrome, أما عين ناو عالم كيهات يعني عرضنا كان تشيتو شاكبيا أجر chronic hypoxia تشبيه followed tetralogy عين بنوع عالمكا pulmonary arteritis, pulmonary valve stenosis, total anomalous venous drainage, transposition of great vessels, tricuspid arteritis. Patient may crouch to improve venous return, but eventually polycythemia with hemorrhagic and thrombotic tenderness develop. Finger and toe clumping develop, but after 3 months of age. If untreated, 40% of the patient with sinuses SHD die within the 5 years. أجر علاجنا كلمبتين صار 6 دقائق عمر فاكن عمرين باشا و develop هنا كان بنجا كان يعني وكو هنا بقلوة بتو clumping بيلين بنجي باو بنجي دسكانيا after 3 months of age. أما كامي أما ساينوتك أكيد نما نودو نوعي هي ساينوتك يو أساينوتك أكيد they are further divided into this type no shorten like aortic stenosis, bicuspid aortic valve, co-occurrence of the aorta, cardiac and mitral valve propellus. The other division of asystratic SGD is this disease with left right to right, and this include aortic septal defect ASD و VSD و patent ductus arthritis PDS. Some SGD start as asymptomatic disease become cyanotic with time. أما بلا بركان المهم إنه نوعي نم SGD كان دائما ديسبيكن بالأسينوتيك دوه تحويله بين بالساينوتيك كان. بس most of this cardiac
defects are well tolerated in utero, and it is only after birth that their anatomic and hemodynamic abnormality become evidence. الان دواء وي لدايك بي يلا ام مشاكل انا ابني واضح تربيه. SHD is the most commonly diagnosed through the endocardiography and confirmed by cardiac magnetic resonance image (MRI). Early correction of the congenital defect, often by transverse catheter technique, is the treatment of choice. more علاجك هي أمنوع علاجي بودانا. Transverse catheter technique is the treatment of choice. Most complex defects may require an operation. Medical treatment may be needed for the management of the pulmonary edema, heart failure, polycythemia, infection, or emotional disturbance. Modern surgical and medical care help children service into adult life, and patients are then often called grown up SGD. الان اواني علاج كران نمن دالية وقورا وجبون او نوع خوشانا بيانا grown up يعني قطاو قورا وبونو بس SGD هي. Nevertheless, complication observed in adults who were previously through the have successful repair of SGD include arrhythmia, valve disorder, and cardiac failure, and residual defect can still predispose to complications such as infective endocarditis. Dental management كي أما تشونا the most important aspect of the for dentists is consider is how well the patient heart condition is compensated. Consultation with the physician is recommended. قال دكتورك خصك بكاكا دكتورة ماما علاجي كمان مشتانا هيليتنا هيليت ورقيكنا أبن نخوش ورقي لا دكتورة كيوي هنا. Patients with heart disease should be take their medication as usual on the day of the dental procedure. ونو نخوش أنا يضل يعني علاقينا ببلن درمانا كمان ناخو يمرو عرين الدكتور هنا درمانا بشكل طبيعي خويتو يش نابي بريديت. Patient with stable heart disease receiving a traumatic treatment under local anesthesia can receive treatment. أنا أو نوع نخوشانوي هنا stable وضعيان طبعا علاجك ورقرن وتحتي بنش بس أبي أتروماتيك به يعني عذابي أنا داتيا. Late morning or early afternoon appointment are advisable. باقي نخوشان قشتي هم بو short morning نبيانيان زو أمنا شو تأخير كتأخير يلا بيك أبوي. Limited use of vasoconstrictor with aspirating syringe. Retraction cord containing adrenaline should be avoided. Consulcus sedation perfectly with nitro oxide can be given with the approval of the physician. أجر physician كي قبول يكرت nitro oxide بكاره هني كsedation كمهدئ. Bleeding tenderness due to the palatal dysfunction or coagulation defect should be evaluated and managed accordingly. لما نوت أمهنا وعنا خوشنا أنتي coagulate تخون فخينا مكو آورو فبيت أقدر بيت أقدر bleeding هبو. And repair the cyanotic SHD including this with palliative shorten and condylitis. Completely repaired SHD with prosthetic material or device by surgery or catheter intervention during the first 6 months after the procedure. And دواء علاج ببشاشمانك prohylatic is responsible because reasonable because endothelialization of prosthetic material core within 6 months after the procedure. Prohylatic أطواني بديتا pay اعتيادية. Repaired SHD with residual defect or the site of adjustment to the site of the prosthetic patch or prosthetic device which inhibit endothelialization. ودواء oral magnification كاين chia delay eruption of the tooth dentition. أما أنا بكون من ضالة تشبن نمان نوت فدقان احتمال تأخير دافشيا. enamel hyperplasia enamel كيان خلافة يعني طبقي enamel نيك طبقي dentina. The teeth often have bloodshot white skimmed milk appearance and there is gross vasodilation of the pulps. Goiter caries are periodontal disease cavity problem because of the poor oral hygiene and lack of dental attention. وها هي محاضرة كطاو إن شاء الله استعباتها تنكر خو حافظ.